will go a long way to support communities in our nation. Thank you. Thank you. Na miili mitatu imepatikana kilomita 70 kutoka eneo la mkasa kando ya mto Muoni katika kaunti ya Makueni. Watu hao watatu ni miongoni mwa watu 7 waliosombwa na maji mafuriko Alhamis usiku. Juhudi za kuwatafuta wengine au kuwaokoa au kuwaopoa vile zinaendelea, huku wengine 4 wakiwa hawajulikani waliko. Wakati huo katika kaunti ya Tana River zaidi ya watu 100,000 wanakabiliwa na matatizo kutokana na mvua kubwa na mafuriko. Na waziri wa kawi Davis Chirchir ametoa tahadhari kwa wakazi kuhamia maeneo ya nyanda za juu kutokana na hofu ya athari ya mafuriko na labda maporomoko ya ardhi. Joseph Wahungu ana taarifa kamili. Mkasa ulikumba vijiji vya Kavuthu na Mutiambo katika kaunti ya Makueni, huku mvua kubwa ikiendelea kusababisha vifo na uharibifu nchini kote. Kwa zaidi ya saa 10 wakazi walipiga kambi kando ya kingo za mto Muoni wakisubiri kuopoa wenzao kufuatia mvua kubwa iliyonyesha. Na kila kukicha matumaini ya kuwapata walio hai yanaendelea kudidimia. Na leo miili ya watatu kati ya 7 waliosemekana kusombwa na mto huo uliokuwa umefurika ilionekana zaidi ya kilomita 70 kutoka mahali walipoonekana wakiwa hai. Kulingana na naibu kamishna wa kaunti katika eneo la Nzawi, Timothy Tirop, juhudi za uokoaji bado zinaendelea. Hii maji iko na nguvu, na watu wakifanya mzaa nao angukie kwa hii mto atajipata ameenda hata mbali, pengine hata atafika atiriva yenyewe. So ni vizuri wananchi waipukane na hii mito. Ikishanyesha lala ngambo ile, asubuhi yake fuka, lakini wasijaribu baada ya mvua kutokezea. Walioshuhudia mkasa huo wanasema waathiriwa walisombwa na maji saa 4 jana usiku walipokuwa wakijaribu kuvuka mto huo. Hiyo maji ilikuja safari moja hapa, wakafunikwa. Ile kufunikwa tukakimbia na mtu, tukakimbizana nao, hatuwaoni, ni usiku na waonekani. Sasa ndio hali ikawa hivyo. Wakati huo zaidi ya familia 10,000 zimeripotiwa kuachwa bila makazi kufuatia mafuriko katika kaunti ya Tana River. Gavana wa kaunti hiyo Dado Godana anasema wakazi hao wanahitaji sana misaada ya kibinadamu. Godana alisema wanahitaji chopa zisizopungua 2 ili kutoa misaada kwa vijiji ambavyo havifikiwi kwa urahisi baada ya barabara ya Garissa, Nairobi, Wayo, Ijara, Masalani, Asakone na Waldena kuharibiwa na mvua. What we are now paying for emergency is 32 million. That's what we have in the system. Even if we say we are expanding it, then it means the more we expand, we are exhausting. We cannot be able to react to anything after we exhaust. So probably now up to early December or up to December, we can be able to react to these situations. Haya yanajiri huku waziri wa kawi Davis Chirchir akitoa tahadhari kwa wakazi wa eneo hilo kuhamia maeneo ya juu, huku kukiwa na wasiwasi kwamba huenda hali hiyo ikawa mbaya zaidi. Joseph Wahungu, Darubini. Sasa mpishi mashuhuri wa Kenya Maliha Mohamed ameweka rekodi mpya ya dunia maarufu Guinness kwa upishi wa kipindi kirefu zaidi akiwa anapika akiwa peke yake. Maliha alitumia saa 150 sekunde 11 na kuvunja rekodi ya hapo awali ya saa 119 dakika 57 na sekunde 16 iliyowekwa na raia wa Ireland Alan Fisher tarehe 7 mwezi Novemba mwaka huu. Kwa siku 6, mpishi mwenye asili ya Kenya Maliha Mohamed alijaribiwa kimwili na kiakili akiwa jikoni. Baada ya zaidi ya saa 150 ambapo alionyesha umahiri wake wa kupika, hatimaye Maliha alitajwa kuwa mshikilizi wa rekodi ya marathoni ya upishi wa muda mrefu zaidi nyumbani. Katika jaribio lake la awali, Maliha alitumia muda wa saa 90 na dakika 15 na kupiku rekodi ya awali ya saa 68 dakika 30 na sekunde 1. Mpishi wa Nigeria Hilda Basi alitoa taji hilo kwa muda mfupi kabla ya mpishi wa Ireland Alan Fisher kumpiku. So I had to cook under the environment that is homely and it's not commercial kitchen, just home kitchen appliances, the basic ones. And it takes about 12 weeks for Guinness World Record
to review the whole footages, videographic, photographic evidences. They need to review that in 12 weeks. So the day that you submit and it has been accepted, your submission, we count from that day onwards till 12 weeks has passed. Otherwise, if I want an adjudicator to come to Kenya, I need to pay them 10,500 euro pounds. She's an amazing brand ambassador for the brand. We'll continue to support whatever endeavor she has. Again, we did it in 2019. We're back here to do it again. I can only imagine what she's probably cooking up in her head on what she's going to want to do next. And we'll be right there with her. She's an amazing woman. This is a sport. I mean, she has been standing here since Wednesday night, non-stop, cooking around the clock. How many times have you laid your head on the pillow since then? I mean, this is something that she trained for. Mpishi Maliha na timu yake kwa sasa wanasubiri uthibitisho rasmi wa rekodi hii kutoka kwa timu ya rekodi ya dunia ya Guinness. No matter what age, culture, ethnicity, tradition, religion, your dream has no expiry date. Nansio Kware, Darubini. Namna serikali imejitolea kulinda haki za Wakenya wanaofanya kazi katika nchi za kigeni na kukuza uhamiaji salama na wenye maadili ya wafanyikazi. Katibu katika idara ya leba na ustawi wa ujuzi Shadrack Mwadime amesema wao kama serikali wanaendelea kubuni miongozo, mifumo na ushirikiano mwafaka ili kuhakikisha ukuzaji, ulindaji na uainishaji unaostahili wa wafanyikazi wahamiaji wa humu nchini hadi mataifa wanakoenda kuhudumu. Idadi ya Wakenya kwenye mataifa ya kigeni imeongezeka katika miaka hivi majuzi na kwa sasa imekadiriwa kuwa zaidi ya milioni 4, huku sehemu kubwa ya idadi hiyo ikiwa Wakenya wanaofanya kazi kwenye mataifa ya kigeni. Ili kukuza uhamiaji salama ulioainishwa na wafanyikazi, katibu katika idara ya leba na ustawi wa ujuzi Shadrack Mwadime amesema serikali itaendelea kubuni na kutekeleza sera, sheria na miradi inayonuia kubuni masharti na mazingira bora kwa wafanyikazi wahamiaji wa humu nchini. With immense socio-economic benefits to both countries of origin and also destination. It is a source of employment and livelihoods for migrant workers, bridges skills gaps in destination countries, supports skills development and technological transfer in the countries of origin, and is a source of the much needed remittances in the migrant workers' countries of origin. Kulingana na katibu huyo, hatua hiyo itakuza na kubuni mazingira bora ili waweze kushirikishwa kikamilifu katika masuala ya kiuchumi, kisiasa na kijamii ya taifa hili. That our young people go and be profitable out there and we lose out. That's not what we are doing. In essence, we are sending them out so that they can be able to not only earn a living and possibly make a saving for investments, but also to come back home with the technology that they will obtain out there and be able to advance it as it is here in the country. Akitambua jukumu linalotekelezwa na mashirika yanayoajiri katika kuhakikisha Wakenya wanapata nafasi za ajira kwenye mataifa ya kigeni, katibu huyo alikariri mikakati iliyowekwa ili kushughulikia uajiri haramu wa kukubaliana na mashirika potovu yanayowalaghai wa Kenya. Serikali kupitia halmashauri ya kitaifa ya kuajiri wafanyikazi imeendelea kufanikisha kwa kubuni nafasi za ajira humu nchini na kwa mataifa ya kigeni kwa maelfu ya Wakenya. In foreign employment, an impressive 105,769 placements were achieved within the same period. The Kingdom of Saudi Arabia absorbed the highest number of Kenyan migrant workers at 27,056, while 78,740 were placed in other countries. We have more Kenyans working in those countries than the other East African nationals working within Kenya. Khalid Abdullahi, Darubini. Na mtihani ulifanywa, matangazo ya matokeo yakatangazwa hapo jana, walioshereheka wameshereheka. Sasa swala kuu liko katika uteuzi wa shule za upili, huku wadau wakitoa wito wa kuwepo kwa haki wakati wa shughuli hiyo. Sasa mwanahabari wetu Bradley Agutu ana mengi kuhusiana na matokeo na habari zinazofungamana na mtihani huo. Sherehe za matokeo ya mtihani wa KCPE bado hazijakamilika, huku shule mbalimbali zikiendelea kufurahia matokeo yao ya kupigwa mfano kwa siku ya pili.
Shule ya msingi ya Reina huko Ruai ilisherehekea matokeo yake huku mwanafunzi wa kwanza katika shule hiyo akipata alama 407. The 3 terms they were tough, but we had to be tougher. All children should be given equal opportunities in terms of infrastructure, facilitation, and issues to do with the bursary, because all of them they are working towards achieving the Kenyan vision of 2030. Katika shule za Waridi tawi la Utawala na Komarok, wanafunzi walisema kufaulu kwao kulichangiwa na nidhamu, bidii na maombi. The journey was not the easiest one, and I cannot complain because it's God who has brought us this far. I would love to thank the Almighty, to thank my parents, my grandparents, my teachers, the non-working staff and my fellow students for allowing me to have a conducive learning area. Katika kaunti ya Kiambu, shule ya msingi ya Bethlehem iliibuka kuwa shule bora zaidi katika kaunti hiyo, ambapo wanafunzi 7 walipata alama zaidi ya 400 na wasichana 2 bora zaidi wakiwa na alama 406 kila mmoja. Kwanza ningependa kuwashukuru wazazi wetu ambao wametupa motisha kwa kutupa wanafunzi na kutuaminia wanafunzi hawa kwamba shule yetu inaweza kuwashughulikia na kuwapa mustakabali ambao wanatarajia kwa watoto wao. Na katika shule ya Tumaini huko Juja, usimamizi wa shule hiyo umetoa wito kwa serikali kuzingatia matakwa ya watahiniwa na kuwachagulia shule wanazozipenda. Would request the government to go as per the choices that we had selected, and this one is going to heal our children. The children are going to feel appreciated. The support from the teachers, the parents pushed me, and hard work and determination were not left behind. Katika kaunti ya Turkana, Michelle Lemuya na Siena Tanaya, wote kutoka shule ya msingi ya The Queen of Peace huko Lodwar, walipata alama 413. And I felt so happy because I prayed to God and worked so hard to get those marks. Kwingineko, katika kaunti ya Nakuru, shule ya msingi ya umma ya Moi na ile ya Roots Academy ni miongoni mwa shule zilizokuwa na matokeo ya kuvutia katika kaunti hiyo. I would like to go to Kenya High School, and thereafter I would like to be an architect, a writer and an artist. Thank the head teacher and teachers for motivating us. The year was long. There are some challenges, ups and downs, but we thank God for where he has managed to reach us. Katika kaunti ya Bomet, hali ilikuwa sawia, lakini wadau tofauti kama vile shule ya Feima by Grace Academy walijiunga katika sherehe hizo. The CBC is the best because the children are being exposed to their talents. It's not like the 844 system. Na tunakwenda mapumzikoni kwa muda mfupi sana. Tutarejea hivi punde. The Common Market for Eastern and Southern Africa, COMESA, comprises 21 member states with over 600 million people and aims to promote economic integration and cooperation within the continent. COMESA focuses on 4 key integration areas: marketing integration program, focused on eliminating trade barriers; physical connectivity program, which addresses improvement of infrastructure connectivity in the region; productive program, targeting agriculture and industrial development to build regional productive capacity; gender and social program, focused on fostering gender equality, empowering women, and supporting youth empowerment and innovation. Through these key pillars, COMESA aims to create a continent where possibilities are endless.
Naam, karibu tena. Mahakama inasema imepunguza mrundiko wa kesi kwa karibu 20% katika mwaka wa fedha uliopita. Jaji Mkuu Martha Koome akitoa ripoti ya hali ya utendaji kazi wa idara ya mahakama alihusisha mafanikio hayo na matumizi ya teknolojia na utatuzi mbadala wa mizozo, akiahidi kuendelea kutekeleza mageuzi ili kuhakikisha haki ya haraka na upatikanaji wa haki bila kujali hadhi ya mtu. Bila shaka ni taarifa ambayo tunaendelea kuipika. Itakapokuwa tayari tutakuletea, na naarifiwa kwamba tayari. Kwa hiyo tupate jinsi gani alivyozungumza kuhusiana na swala hilo la kumaliza mrundiko wa kesi na mbinu walizotumia. This includes the introduction of e-filing in 6 additional counties beyond Nairobi, digitizing court records, and expanding virtual courts for better efficiency, effectiveness, and accessibility. Of these, 881 were successfully resolved, while 331 have been carried forward for resolution in the current year. They are still active. The STARG is a deliberate and structured statement and toolkit to ensure that all our activities and interventions are people-centered and result tangible and measurable, socially transformative outcomes. The judiciary is the place where the bewildered will run to. That's why we were called the Temple of Justice. Because that's where the Constitution protects anybody. The independence of the judiciary is not for the judges. It's not for the CJ and the judges who sit in court. It is actually first and foremost for the politicians. They're the ones who benefit most from that, and of course the rest of the wananchi in the country. Tume ya Taifa ya Ardhi imependekeza sera ya taifa kuhusu ardhi itakayobainisha majukumu baina ya tume hiyo na Wizara ya Ardhi. Tume hiyo inasema kwa vile majukumu ya kikatiba ya kisheria tume hiyo ni ya ushauri zaidi, uwezo wake wa usimamizi wa ardhi unaathirika. Imetoa wito kwa marekebisho ya sheria hiyo ili kuboresha jukumu la tume hiyo. The spirit of the Constitution is that of cooperation and collaboration within checks and balances of our institutions. So much as we're independent, we have been working very well with you, and we pledge to continually work very well with you. We may not always agree on every small point on how it should be, process should be conducted, and where we do not have agreement, we shall always try and see how to resolve that, as we have always done. That it's one thing to have a policy, but it will be meaningless if there is no goodwill to implement that policy. So in that context then, Honorable CS, I think it's always important to look back and say, where have we come from and where are we heading? The Constitution mandates the national government to develop and regularly review the land policy. In addition, Article 67B provides for the National Land Commission to recommend a national land policy to the national government. Specifically, Section 60 has provided that land in Kenya shall be held, used, managed in a manner that is equitable, efficient, productive, and sustainable, and in accordance with land policy principles. Thank you very much. I think Waziri don't leave. Na Waziri wa Maji na Usafi Zakaria Njeru sasa anaitaka serikali kuimarisha mipango ya uhifadhi wa maji wakati huu ambapo mvua El Nino inazidi kushuhudiwa. Mengi zaidi ni katika mseto wa taarifa za kaunti. Akizungumza wakati wa awamu ya 35 ya mahafali katika taasisi ya maji ya Kenya, Waziri Njeru ameitaka sekta ya maji kutumia ujuzi wa mahafala hawa 1282 waliohitimu kikamilifu. Alipokuwa akijibu swali kuhusu juhudi za ukingaji maji wakati wa msimu huu wa mvua,
Waziri Njeru alielezea baadhi ya hatua zilizochukuliwa na wizara hii ya maji na usafi. This is an area that will provide technical staff to various water sector stakeholders, and the government is keen to do this to make sure that we have large dams, we have water parks where we can, and also educate and let the community know the importance of us collaborating. Okay, who are those? Kwingineko, wizara ya uchukuzi na viongozi katika sekta ya matatu wamekubaliana kuisha na kuipa sekta hiyo utaaluma. Hili liliafikiwa siku ya Alhamisi baada ya viongozi kutoka muungano wa wamiliki wa matatu wakiongozwa na kiongozi wao Albert Karakacha kukutana na waziri Kipchumba Murkomen. You recognize change of behavior. You recognize also the training and empowerment of your drivers as a driving force behind our effort to achieve safety on our roads. We believe that we want to work with the government of the day. Correct. Going forward, so that we can see where the problems are, see how we can tackle them. We understand where we have issues, and we believe through your ministry will help us. You are able to do it much better than us. Haya kijiri, kongamano la siku mbili la vijana wa kanda ya Afrika Mashariki lililokuwa likifanyika katika chuo cha Katoliki cha Afrika Mashariki limekamilika. Kongamano hilo lililoandaliwa na shule hiyo ya kitaaluma lilifanikisha uzinduzi wa mpango wa kutoa ushauri na saha kwa wanafunzi wa Jumuiya ya Afrika pamoja na huduma za kukuza taaluma katika vyuo vya mafunzo anuai. We are happy that government is involved. We are happy that the universities and the TVETs are involved. We are happy that development partners and the private sector are all present here today. So what we encourage in the 2 days of conversations is that are we able to come up with some tangible outcomes? Are we able to cross-pollinate those ideas and get out of this summit with a working document? Katika kaunti ya Bomet, mchungaji Dorcas Rigathi amezindua kituo cha urekebishaji maadili cha kuwasaidia waraibu wa dawa za kulevya na kuzirai kaunti zote kufungua vituo kama hivyo. I understand 22% prevalence of abuse of drugs. That is very bad. And if we don't do something, this very county, my dear governor, we will have a big problem. So this is a facility that is meant for all of us. And I am very sure the message ambayo umeleta hapa is not to condemn hawa, lakini kupatia hawa hope. Na viongozi wa eneo la North Rift wametoa wito kwa vyombo vya habari kuwa huru vinapoangazia habari katika eneo hilo ambalo limeathiriwa na ujambazi. Haya yanajiri baada ya kuwepo kwa vitisho kwa wanahabari ambao wanaendeleza majukumu yao katika eneo hilo. Sometimes, and even as leaders, we personalize issues. Instead of seeing it as a duty for a journalist to report, we see it as a duty as a journalist fighting you. Was able to condemn that particular incident, and we demanded that harassment should stop. And we want to say that should be the last event in Baringo where journalists are being harassed because they are doing their work. Kiwango cha juu cha mfumuko wa bei kimesababisha ongezeko la gharama ya utekelezaji shughuli miongoni mwa taasisi za utoaji mikopo kwa biashara ndogo ndogo. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde kuhusu sekta ya utoaji mikopo kwa biashara ndogo ndogo nchini ambayo hutolewa mara 2 kwa mwaka na chama cha taasisi hizo kwa ushirikiano na kampuni ya utafiti na tathmini ya wanaoomba mikopo. Bila shaka kuna mengi ambayo unafaa kuyapata katika mseto wa taarifa za biashara. Ripoti ya chama cha taasisi za utoaji mikopo kwa biashara ndogo ndogo kwa ushirikiano na kampuni ya utafiti na tathmini ya wanaoomba mikopo ya Agosto inayopendekeza kwamba viwango vya kutolipa mikopo miongoni mwa wale wanaochukua mikopo vimeongezeka kutokana na changamoto mbalimbali za biashara kubwa ambazo zimeathiri uwezo wa biashara na familia kulipa mikopo. Ripoti hiyo inaashiria kwamba Kenya imekuwa ikiwavutia wawekezaji wa kigeni wanaotaka kuwekeza katika sekta ya utoaji mikopo kwa biashara ndogo ndogo. Profitability in the sector has been diminishing, and in terms of the quality of loans, we also notice or take note of the
increase of non-performing loans in the sector. Wakati huo huo, wakulima wa kahawa wanaohusika katika ukataji miti kwenye mashamba yao huenda wakazuia kuuza zao lao katika soko la bara Ulaya wakati kanuni ya bara Ulaya kuhusu ukataji miti itakapoanza kutekelezwa mwezi Januari mwaka 2025. Meneja mkuu wa mradi wa Solidaridad katika eneo la Mashariki na Kati mwa Afrika, Boniface Mulandi, alisema kuwa kutii kanuni hiyo kutaimarisha soko la humo nchini la uuzaji kahawa kwenye muungano wa Ulaya. We need to have every farmer comply, or every farmer who is supplying to a company that is supplying to the Europe, then they need to comply. So it's a mechanism that is a high level that as a country we need to communicate to our market, Europe, that has set the regulations on the mechanism that we want to put in place so that they can allow our products to continue accessing that market. Here we are. That is our Na hatimaye, kampuni ya utengenezaji saruji ya Bamburi inanuia kukomesha ukamilifu utoaji wa gesi ya kaboni kufikia mwaka 2050. Kampuni hiyo imetoa ripoti ya mwaka 2022 kuhusu uendelevu inayobainisha mipango yake ya kutumia kawi safi katika shughuli zake za kibiashara. We are fully committed and there's a lot of effort that the teams is doing in terms of what we are doing in terms of our operations, moving to alternative fuels, alternative raw materials. In the supply chain, we are moving to e-trucks, e-mobility, low CO2 emitting transport options. We are setting up one of the biggest solar power plants, so we move to cleaner energy. Kampuni hiyo ilipunguza kiwango chake cha utoaji gesi ya kaboni kwa 3.2% na kuafikia ongezeko la 5.5% katika utumiaji aina mbadala za kawi katika shughuli zake za mwaka 2022. Ndutamo Kami, Darubini Wikendi. COMESA is one of the 8 regional economic communities recognized by the African Union and has a membership of 21 member states with a population of over 600 million people. Covers quite a wide area, ranging from membership from as far north as Tunisia and as far south as Eswatini. COMESA's mission is to make trade easier. Its headline project COMESA is one of the 8 regional economic communities recognized by the African Union and has a membership of 21 member states with a population of over 600 million people. Covers quite a wide area, ranging from membership from as far north as Tunisia and as far south as Eswatini. COMESA's mission is to make trade easier. Its headline projects, programs, and initiatives focus on 4 types of integration. Watch the COMESA Briefly documentary on Monday the 27th of November at 6:30 p.m. on KBC Channel 1. Na ikiwa ni dakika 27 zimepita baada ya saa 1, mimi nimekamilisha shughuli yangu, lakini wacha niwasaidie majirani kidogo, ambapo wenyeji Kenya watachuana na Sudan na kwenye mechi ya ufunguzi ya makala mwaka huu ya mashindano ya Sekafa kwa chipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 yatakayoandaliwa Ogan Mamboleo mjini Kisumu. Mashindano hayo yataanza Jumamosi hii tarehe 25 mwezi Novemba hadi tarehe 8 Disemba mjini Kakamega na Kisumu, na yatapeperushwa moja kwa moja katika runinga ya KBC Channel 1 na Y254. Kenya itachuana na Sudan Jumamosi hii kwenye mechi ya ufunguzi ya makala ya mwaka huu ya mashindano ya Sekafa kuchipukizi wasiozidi umri wa miaka 18 yatakayoandaliwa mjini Kisumu. Kenya imeorodheshwa kundini A pamoja na Sudan, Somalia na Rwanda.
Somalia itacheza na Rwanda kwenye mechi ya ufunguzi uwanjani Mamboleo, Kisumu. Katika mechi za kundi ba, Zanzibar itamenyana na Sudan Kusini, huku Tanzania ikichuana na Uganda ugani Buhungu mjini Kakamega. Kenya itawakaribisha Rwanda, huku Somalia ikicheza na Sudan katika michuano ya siku ya 3. Katika mechi nyingine, Tanzania itamenyana na Sudan Kusini, Zanzibar icheze na Uganda, Rwanda ichuane na Sudan, wenyeji Kenya wakabiliana na Somalia kwenye uwanja wa Buhungu, Uganda imenyane na Sudan Kusini, huku Tanzania ikichuana na Zanzibar. Mashindano hayo yataanza Jumamosi hii tarehe 25 mwezi Novemba hadi tarehe 8 Disemba mjini Kakamega na Kisumu, na yatapeperushwa mbashara kwenye runinga ya KBC Channel 1 na Y254. Na klabu ya golf ya Nakuru inajiandaa kuadhimisha miaka 100 tangu kuanzishwa kwake. Wikendi hii zaidi ya wachezaji golf 300 wanashiriki mashindano ya siku 4 ya kusherehekea miaka 100 au karne kwa ufupi ya uchezaji golf katika klabu hiyo. Kilabu cha gofu cha Nakuru kinaandaa mashindano 4 ya gofu ambayo yamevutia zaidi ya wachezaji 300. Mashindano hayo yalianza jana asubuhi kwa michuano ya mwenyekiti na manahodha, huku kinyang'anyiro cha kuwania ngao ya gavana wa Nakuru kikiandaliwa leo. Kilele cha mashindano hayo kitakuwa kesho na Jumapili, ambapo wachezaji gofu 50 wa kulipwa wanatarajiwa kushiriki. Kulingana na mwenyekiti wa kilabu cha gofu cha Nairobi, Sahota Mandib, mashindano hayo yatasaidia kaunti ya Nakuru kuimarisha uwekezaji. We are trying to look at opportunities how we can partner with many caliber hotels in our city to encourage golf tourism. And Nakuru Golf Club is very capable, and we are looking forward for this to be a success. This event provides an opportunity to also promote golf tourism. Nakuru has been known to host a WRC, which is part of sports tourism, and now golf as a sport, we want to include that as well. We also request the county and the Ministry of Education to allow golf to be played as a sport. And that is the only way to kill the myth that golf is meant for a given class of people. But when it is played in schools, then more children will have the opportunity to play this golf. Madhumuni ya mashindano hayo ni kusherehekea miaka 100 ya mchezo huo na kuwapa motisha wachezaji 100 chipukizi. Mayolinde Kesa na Lona Kibet ndio wachezaji wa hivi punde kutajwa katika kikosi cha timu ya taifa ya soka wanawake Harambee Starlets kabla ya mechi ya mkondo wa kwanza ya raundi ya mwisho ya kufuzu katika kombe la bara Afrika mwaka 2024 dhidi ya Botswana tarehe 29 mwezi huu katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Timu kwa sasa iko kambini uwanjani Kasarani. Kiungo mwenye makao yake Jamhuri ya Czech, Mayolinde Nekesa, Lona Kibet ni miongoni mwa wachezaji watakaojiunga na kikosi cha Starlets kuimarisha mazoezi kabla ya michuano ya kufuzu kwa kombe la wanawake la taifa bora barani Afrika mwaka 2024. Kocha mkuu wa Harambee Starlets Beldin Odemba alitaja kuwa kikosi chake kimejiandaa vilivyo na kutoa wito kwa mashabiki kujitokeza kwa wingi kushabikia timu hiyo. Come to the match, support the girls. The girls are always looking forward to play with fans around. We've always counted on the 12th man. They don't play, but there's something they bring to the stadium. The support they bring to the stadium will be good for us. We hope that they'll come in numbers. Recha Odhiambo, na ambaye ni kiungo wa Starlet, aliongeza kuwa ana imani wataandikisha ushindi kwenye mikondo yote miwili ili kujikatia tiketi kushiriki mashindano hayo mwaka ujao. Fans kujeni, walai najua tutashinda juu mkiwa hapo mnatupatia support, tunakuwa na ile morali ya kucheza. Sasa na waaj mkuje mtupatie support, ile psych moral, na najua tutashinda na tutawa make proud. Tukiweza kuqualify Botswana tuta manage kuingia AFCON. So ni a big challenge na pia ni opportunity kubwa sana to Kenyans, because at least inatufanya boli ya mademi inakuwa na sauti everywhere. Mechi ya mkondo wa pili itachezwa tarehe 5 nchini Botswana mwezi Disemba, na mshindi kwenye raundi hiyo atafuzu kwenye michuano ya kombe la bara Afrika. Naam, nimecheza kama mimi na nimemaliza na nimetoka. Usiku mwema.
The Institution of Engineers of Kenya was formed in 1972 with the aim of advancing engineering interests for the benefit of human welfare and sustainable development. IEK provides service to its members by organizing seminars, lectures, publications and trainings to enable them to keep up to date with technical and industrial development.